Hello, Namaste. Welcome to Happy Family Chronicles. Today we are going to make Diwali Lehiyam. Diwali Lehiyam தான் இன்னைக்கு சொல்ல போறோம். We have already uploaded one video earlier regarding why we are using Diwali Lehiyam. So we are now going to make the Diwali Lehiyam. Link is given in the description box. Please go through that one. Diwali Lehiyam எப்படி பண்றது அப்படினு நம்ம இன்னைக்கு சொல்ல போறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். வாங்க. Let us see the ingredients for the Diwali Legiyam. Diwali Legiyamukku என்னென்ன ingredients வேணும்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இது வந்து வெல்லம் பவுடர். வெல்லம் நீங்கள் வந்து வெல்லம் ஜாகரி பவுடர்னும் கிடைக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we have to take 250 gram of jaggery powder. Next we have to take 100 gram dry ginger powder, சுக்கு பொடி. And இது ஓமம் வாட்டர் கிடைக்கும். It is available in all the grocery shops or medical stores also. Is not available, then you can soak some ajwain, omam, in water for 2 hours, and after that grind it and take the juice of that one, 2-3 tablespoons. That also will do. ஓமம் வாட்டர் கிடைக்கலன்னா கொஞ்சம் ஓமத்தை கொஞ்சம் குவர வச்சு 2 மணிக்கு குவர வச்சுக்கிட்டு அதை அரைச்சி அதை தண்ணி எடுத்து கூட சாறு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பதிலாகவே. திஸ் இஸ் பிளாக் பெப்பர் பவுடர், நம்ம நல்ல மிளகு பவுடர்னு சொல்லுவோம். இது 2 tablespoon பிளாக் பெப்பர் பவுடர். cumin seeds powder, இது ஜீரா பவுடர், ஜீரகம் பவுடர். இது 2 teaspoon. 2 teaspoon. அப்புறம் கீ, திஸ் இஸ் கீ, கவு கீ 3 to 4 tablespoon. நெய் வந்து 3 to 4 tablespoon நெய். அப்புறம் 1 tablespoon ஹனி. 1 tablespoon honey. The ingredients. So let us start now. Now let us start. First of all, we have to put the jaggery inside the pan. So let us see how much cup it is coming. Approximately 1.5 cups of jaggery. 250 gram jaggery, that means approximately 1.5 cups of jaggery. Along with this, let us add ginger powder. 1.5 cups vella podi, அப்புறம் 100 gram ginger powder, சுக்கு பொடி. அப்புறம் 2 tablespoon நல்ல மிளகு பவுடர். அப்புறம் 2 teaspoon ஜீரகம் பவுடர், பெப்பர் பவுடர் and ஜீரா பவுடர். And add 1 cup of omam water. 1 cup of omam water. Okay. Now let us mix everything. Let us mix பண்ணலாம். மிக்ஸ் பண்ணி இது வந்து சீக்கிரமாக எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும். ஃப்ளேம் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. இப்போ இந்த ஜாகரி எல்லாம் மெல்ட் ஆகி வரட்டும். Let the jaggery melts. After that we have to add other ingredients. All the ingredients which we have put are very much beneficial for the digestion. If the pepper, cumin seeds, omam means ajwain powder, ajwain water. Ajwain water means that grape water, குழந்தைங்களுக்கு grape water கொடுப்போம் இல்லையா, அது கூட இந்த ajwain water தான். அப்போ ajwain மாதிரி தான், அது வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ ajwain water, omam water is available in all the Ayurvedic shops and the grocery shops, medical stores, etc. இப்போ உங்களுக்கு அது கிடைக்கல, if you are not able to get the ajwain water, omam water, then you can soak some 2 tablespoon of ajwain omam and for 2 hours 2 மணிக்கு வர கோர வச்சதுக்கப்புறமா அது வந்து கொஞ்சம் கொந்ததுக்கப்புறமா மிக்சியில் சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு அந்த தண்ணி அது கொஞ்சம் தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி அதை அரைச்சி அந்த ஜூஸை கொஞ்சம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபில்டர் த எக்ஸ்ட்ராக்ட் and that you can use in place of this omam water. This is very good for indigestion. Why we are using this Legiyam at the time of Deepavali? Because Deepavali time, at the time of Deepavali, we used to take a lot of bhakshanams, that is snacks and sweets. Diwali time we used to take a lot of things like that. So it may affect our digestion. We may have a lot of
problems, healthy problems. So after this ceremonial bath, before wearing the new dress, we used to take 1/2 teaspoon of this Diwali Legiyam. Diwali Legiyam is very much helpful for the digestion. So before wearing the new dresses, we used to take this Diwali Legiyam. Diwali Legiyam குளிச்சிட்டு வந்த உடனே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் புது ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடியே Diwali Legiyam முதல்ல சாப்பிட வைப்பாங்க. இது சீக்கிரமாக கட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்க. It becomes now a soft ball like it came now like that. So now it is getting thickening. So now we can add that ghee. நல்லா சுருண்டு வரும், அதுதான் அதோட பருவம். It will start leaving the sides. That is the time we have to stop. So let us cook it for further 2-3 minutes more. We cooked it since last, I think around 4 minutes we are cooking now, and after 1 minute it will be done. On the day of Diwali, we used to do Ganga Snanam. Why are we saying that Ganga Snanam? Because it is supposed that on this day only, Lakshmi Devi, goddess of wealth, she used to live in the Nallanai, Jaggery oil, and Ganga Devi lives in the water, warm water. So we used to say this as Ganga Snanam. So after Ganga Snanam, we used to take this Deepavali Lehiyam. நம்ம Ganga Snanam ஏன் சொல்கிறோம்னாக்க, நல்லெண்ணெயில் லக்ஷ்மி தேவி வசிக்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த நாளில் லக்ஷ்மி தேவி நல்லெண்ணெயில் வசிப்பாங்க. அந்த கங்கா தேவி வந்து தண்ணியிலையும். அதனால தான் இந்த ரெண்டும் சேர்கிற நாள் தான் அன்னைக்கு. அதனால தான் அது Ganga Snanam அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் தட். அண்ட் திவாலிக்கு நம்ம வந்து நிறைய திவாலி பக்ஷணங்கள் சாப்பிடுவோம். அப்போ அந்த பக்ஷணங்கள் சாப்பிட்றதுனால இன்டைஜஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனாலேயே முன்னாள் டைமில் பாட்டிங்கெல்லாம் வந்து குளிச்சுட்டு வந்த உடனே புது துணி போடுறதுக்கு முன்னாடியே இதை ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு வாயில் போட்டுருவாங்க. நமக்கு பிடிக்கலையோ யூ ஹேவ் டு டேக் இட். உப்பு சாப்பிட்ற வேண்டிய தான் கண்டிப்பாக. அது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் புது துணியே உடுக்க முடியும். புது துணியில் மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் தேய்ச்சி தான் அன்றைக்கி நம்ம உடுக்கணும் புது ட்ரெஸ்ஸு. இப்போ ancient timesனா our ancestors used to give this Legiyam, 1/2 teaspoon of Legiyam after bathing in the empty stomach itself. This you can take all the other time also. சாதாரணமான டைமில் கூட நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த தப்பும் கிடையாது, எப்போவுமே யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தீபாவளி டைமில் நம்ம அதிகமாக வந்து இந்த மாதிரி பக்ஷணங்கள் சாப்பிட்றதுனாலவே நமக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இது. Now it is leaving the sides of the pan. This is the consistency which we require. Look, it is leaving the pan now. This is the consistency. இது நம்ம பேன்லேருந்து விட்டு சுருண்டு வருது. இதுதான் அந்த பக்குவம். இந்த பக்குவம் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இறக்கி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஹார்டாக வேண்டாம். இந்த பக்குவம் ஆனதுக்கப்புறமா இறக்கி வச்சுக்கலாம். இறக்கி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து இதை ஹனியை சேர்த்துக்கலாம். Now after switching off the flame, we can add honey. After switching off the flame only you can add honey. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து அடுப்பு அணைக்க முன்னாடி ஹனி சேர்க்க வேண்டாம். ஹனி சேர்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஹனியோடைய அந்த எஃபெக்ட் வந்து முடிஞ்சிடும். அதனால் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஹனியை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அதிகமாக ஸ்வீட் வேணும்னாக்க நீங்கள் வந்து இன்னும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதுதான் பருவம். After dipping hands in water, and if you touch the Legiyam, it will not stick your hands. இது கையில் தண்ணியில் தொட்டுட்டு நம்ம தொட்டோம்னா நம்ம கையில் வந்து ஒட்டாது. இதுதான் பருவம். இந்த பருவம் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்படி எடுத்து இப்படி உருட்டினா அது உருண்டு இப்படி வரும். இப்படி உருண்டை இது மாதிரி ஒரு உருண்டை ஒவ்வொருத்தரும் சாப்பிட்டா போகும். இதை மாதிரி உருண்டை இப்படி உருட்டியும் வைக்கலாம் பேக்கான இதில், இல்லை அப்படியே வரட்டு அப்பப்போ அரை ஸ்பூன் எடுத்தாலும் போதும். இதுதான் பருவம். இந்த பார்த்தீங்களா, இதுதான் அதோடைய this is the consistency.
Now we can make it a soft ball. Actually, we used to add a lot of ingredients. List of ingredients are there which we can add in this Lehiyam. The Lehiyam நிறைய விஷயங்களை ஆட் பண்ணலாம் இன்னும். திப்பிலி, long pepper இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. So we can add long pepper, திப்பிலி etc. also in these ingredients. இதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணலாம். ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு இங்கே கிடைக்காததுனால நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற ingredients வச்சு பண்ணேன். This is also that effective. Not that much, but then also it's also too much effective. ஸோ இது வந்து இதுவும் இந்த இதுக்கு இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நான் இது பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடச்சதுன்னா யூ கேன் யூஸ் தேட் ஆல்சோ, தட் வில் பி பெட்டர். ஆஃப்டர் இட் கெட்ஸ் கூல் யூ கேன் புட் இட் இன் ஏ கிளாஸ் கண்டெய்னர் அண்ட் க்ளோஸ் இட் வெரி வெல். கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வைக்கணும், இது வந்து பிளாஸ்டிக்லாம் வைக்காதீங்க. கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கலாம், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருங்க மூடி வச்சு. You can keep it for 1 month also. ஒரு மாதம் கூட வெளியே இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ணாது. ஒரு மாதம் வரை வச்சுக்கலாம். இந்த பாருங்கள், இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம். இட்ஸ் நவ் ரெடி. இது கிளாஸ் கண்டெய்னரில் மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டேன்னா ஃபுல்லாக நல்லா கூலானதுக்கப்புறமா தான் எடுத்து மூடி வைக்கணும். சூடோடு மூடி வச்சிங்கன்னா அந்த ஆவி உள்ள வந்து அது கெட்டு போகிறது சான்ஸ் இருக்குது. After it gets cooled very well, then only you can put it in a glass container and close it very well. It will not get spoiled, so you can keep it for 1 month also. The smell is very, it's aroma, no? Very good aroma. It is really very good, and taste also is very good. Lehiyam ready ஆயிடுச்சு. Lehiyam is now ready. So if you like, then please don't forget to like, share and subscribe. So we request you to please keep tuned on to our channels. எங்கள் சேனலில் நீங்கள் எப்பவும் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி புதிய இதெல்லாம் வரதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருங்க. எங்களுக்கு ஒரு இது நீங்கள் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு வந்து இன்னும் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசையும் வரும். இன்னும் நிறைய ஸ்வீட்ஸு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறதா இருக்கிறோம். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேரும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். Thank you so much. Let us meet in the next episode. நாங்கள் இது மட்டுமும் இல்லை, வேறையும் தீபாவளி ரிலேட்டட் வீடியோஸு அப்லோட் பண்ணுறோம். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ.